Hallo Cliquenabend, we are still at Stronghold Games. I just told Stephen that I want to speak about the Friedemann Games. You're doing it for 1 year now. I think last year it began, right? We started the strategic partnership 2 years ago. 2 years with ago. 504. Right? Oh yeah. Big, Yes. $100 US, big release. And that was a big commitment to do that because, you know, is there a market for Euro games that are $100, right? I mean, I don't know what they sell it for in Europe, but very expensive. But I knew that this game was brilliant. And it's going to be, I think it's going to be one of those games people look upon for years and years. 504 is just a brilliant game. And so since then, Friedemann always thinks outside the box, outside the game box. So that's why, for me, I love having them as a partner. And he's a wonderful guy, and Henning Krupke is his COO, and just wonderful people to work with. We will have many great games in years to come. Also ich habe ihn gerade gefragt, wie es aussieht, seit wann er mit Friedemann zusammenarbeitet. Seit 2 Jahren, jetzt zum ersten Mal mit 504. Und letztes Jahr wurde dann das weitergemacht, das ist jetzt strategische Partnerschaft. Und er liebt Friedemann-Spiele, weil der Friedemann Friese out of the box denkt. Da gibt es, glaube ich, keine deutsche Übersetzung für aus der Box raus. Also er guckt über den Tellerrand hinaus. Er entwickelt Spiele nicht nur für den normalen Markt, sondern er guckt halt, wie man ein Spiel verändern kann. Denkt anders, versucht innovative Mechaniken zu finden, und das ist unglaublich gut und das findet er super, und er kommt auch super mit dem Friedemann zurecht und auch mit dem Henning, der CIO ist, und deswegen gibt es diese Partnerschaft. So he went crazy this year. He gave me 5 new things. In fact, really 6 new things, because we also did the remake of Felix the Cat in the Sack, right. Which we, because of a certain IP cat, Felix, we changed it to Felicity, the Cat in the Sack. Because we need more female cats in gaming. Okay. Also er hat 5 Spiele rausgebracht, eigentlich sogar 6, weil Felix the Cat wurde neu aufgelegt und bei Ihnen heißt es nicht Felix the Cat, sondern Felicity the Cat. Das sagt er, das macht man mal, damit mal ein bisschen mehr Weiblichkeit auch bei Spielencharakteren vorkommt. And the thing is that you are also doing the same thing which does Friedemann in German. Yes. So all the boxes are green. Okay, except this one a little bit. Sort of green-gray. And Friedemann loves... It looks like a computer, that's why it's supposed to be like this. Right. And Friedemann loves to start all his game with an F at the beginning. He's a little quirky like that, right? I know. Green and has to be F. But great line. And the reason we have so many games here is, right, because we... Yes, that's one line. It's a series of games that he started, which is an absolutely, and you've already talked about this, so we won't go too deep, but it's an absolutely brilliant concept where in this box is an oversized deck of cards, like tarot-sized cards, and that's it. Rules. One side says, this is the bottom, turn it over. The other side says, get together 2 to 5 friends, turn this card over, start playing. No rules in the box. Ja. Also er hat gerade gesagt, dieses Jahr sind so viele, weil er halt 3 rausbringt und 3 sind eine Reihe. Und man kann halt keine Reihe nur mit einem Spiel starten. Und hier haben wir schon mit dem Friedemann kurz drüber geredet und haben ein Interview geführt, deswegen möchte er da nicht allzu viel zu sagen. Aber im Prinzip das Konzept ist, da drin ist ein großer Kartenstapel mit großen Karten. Und auf der einen Seite steht, dreh den ganzen Stapel um, du hast gerade die Rückseite in der Hand. Und auf der anderen Seite wird das Spiel einfach sofort erklärt. Es gibt keine Regeln, man startet sofort und es ist ein geniales Konzept. The thing is what I wanted to ask you. In Germany, some of the authors are very famous. What is about the USA? Does the people know, gamers know, that who's Friedemann Friese is? Oh, yes. Oh, absolutely. You know, when we pay homage, I don't know how you can translate that, you know, me certainly, I started an entire line of games called the Great Designer Series. And that will help even other gamers that are maybe even new to the industry and gaming to say like, oh, well, Stronghold is doing that. These guys might be important. But most gamers who are into this absolutely know Friedemann Friese and Stefan Feld. You know, they know these guys. Kramer and Kiesling. These are names that everybody knows who is a gamer because they have contributed so much to the hobby. And I even add Jeff Engelstein, who obviously is newer. He only started designing games in 2010 with he had a Z-Man game. But people who have contributed so much to the hobby, either in game design or in their game knowledge, and continue to contribute via podcasting. I put these guys in a certain pantheon of designers, and I think that that's just wonderful, and I like to celebrate them, and gamers across the world either know or will know if they follow the hobby in my games.
Okay, also ich habe ihn gerade gefragt, ob man den Friedemann Friese in den USA kennt und er sagt, ja, auf jeden Fall. Also in den USA, er hat ja selbst eine Reihe gestartet, Classic Game Series, wo sozusagen Spiele von bekannten Autoren rauskommen und wo dann Leute, die vielleicht denen den Namen nicht sagt, dann sagt, okay, wenn Steven von Stronghold Games sagt, das ist ein Klassiker, dann sollte man vielleicht den Autorennamen kennen. Aber in den USA ist auf jeden Fall Friedemann Friese ein Begriff und jeder Spieler kennt diese Namen, genauso wie Wolfgang Kramer oder Stefan Feld, genau. Oder auch, er würde sagen, auch inzwischen seit Jeff Engelstein, der seit ein paar Jahren jetzt Spiele rausgebracht hat. Und jeder, der irgendwas zu unserem Lieblingshobby beiträgt, sei es als Autor, als Verlag, als Podcaster, die sich sehr, sehr viel Mühe geben und sehr, sehr viel Liebe haben und überall auftauchen, die sind auch in den USA sehr, sehr bekannte Persönlichkeiten. Alright, thanks for your time. Thank you so much. We'll see you next year. Yes. Yes. I'm looking forward to it. Awesome. It's always after the fair for 5 minutes I think, oof, it's over. Well, I'm happy. But after that 5 minutes I'm so... I'm sad. Yeah. We want to come back again. Yes. Very good. Wish you a very nice trade home. Thank you. Thank you. And see you next year with a lot of new games, I suppose. Absolutely. All right. Bye-bye.